Jubilee for All Nation Ministries presents That's a miracle. Ini mukjizat. Jesus Christ. Hallelujah. Penyembuh yang maha kuasa Yesus. That's my ears. Telinganya. with Apostle OSA Ayemo, a man sent from God. Hello there, all things are possible. Apostle OSA Ayemo, it's my name. It's so wonderful to be with you again this week on our weekly broadcast. Now, I want to let you know that the greatest thing in the world, it's the Word of God that comes to you uncompromising and unadulterated. Now, let me take you in the Bible. If you have a Bible, take your Bible and let's go to Isaiah chapter 52 and verse 7. Let's look at what it says. How beautiful upon the mountain are the feet of him that bringeth good tidings, which means good news. It says that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that said unto Zion. Zion means the church. Amen. A chosen people. Now thy God reigneth. My friend, our God reigns, the God of omnipotent power, who reigns in sovereignty and in glory. Jubilee for All Nations Ministries presents miracles, signs, and wonders. With God, all things are possible. Ministering Apostle OSA Ayemo, a man sent from God. Date Friday the 24th to Sunday the 26th, July 2015. Time 5:30 p.m. and on Sunday 9 a.m. and 5 p.m. Venue Civic Center, Moscow Road, Port Harcourt. Experience salvation, miracle healing, great breakthrough, and deliverance. The blind will see, the deaf will hear, the lame will walk. Your time has come. Don't miss this historic gathering of apostolic power. Miracles, signs, and wonders. For more details, visit www.apostleayemo.org. There is no distance in the realm of a spirit. Il n'y a pas de distance dans le règne spirituel. Those watching in India, Ceux qui nous suivent those en Inde, watching in Europe, ceux qui nous suivent en Europe, across America, ceux qui nous suivent en across Amérique, nations of Africa, en Afrique, wherever you are, peu importe là où est-ce que vous vous with trouvez, God, nothing is impossible. avec Dieu, rien n'est impossible. Via this breakthrough service, you can get a miracle. À travers ce culte de percée, vous allez trouver un God miracle. is closer to you than the clothes you wear. Dieu est plus près de vous que les habits que vous And portez. His power is unlimited. Et sa puissance est illimitée. So hook up with us as we flow in the supernatural. Et il vient pendant que nous sommes en train de rentrer dans le surnaturel. Amen. Amen. Let's pray. Spirit of God, thank you Prions. again. Esprit du Seigneur, merci une fois de plus. Hover upon us in this service. Au-dessus de nous, ce service, Do something remarkable. fais quelque chose de remarquable. Give us a testimony, Donne-nous un témoignage, a singing and a rejoicing, un chant et une that réjouissance. your people may know Afin que ton peuple puisse that savoir there is a God qu'il y a un Dieu who rules and qui reigns règne et qui in the dirige affairs of dans humanity. les affaires des hommes. Thank you tonight, Merci ce this matin. afternoon. Merci. Thank you for utterance, Merci pour toutes great choses. unction, La grande option, apostolic signs and les wonders, signes apostoliques et les miracles and authority et to l'autorité proclaim the word of pour God proclamer la parole de Dieu uninterrupted sans by interruption any demonic de force. quelconque démon. In the matchless name of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Somebody say Que quelqu'un hallelujah. puisse dire Alléluia. Today I want to show you something the Lord laid in my spirit. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelque chose que le Seigneur a mis dans mon esprit. In the book of Acts chapter 28. Dans le livre des Actes, chapitre 28. Hallelujah. Alléluia. Open your Bible to Acts 28. Ouvrez vos Bibles dans Actes 28. Beginning from verse 1. À partir du verset 1er. I brought a pastor with me, one of my armor bearers and spiritual son, Pastor Peculiar Chidi Samuel. He will be reading for me. Que mon pasteur puisse être prêt à lire pour moi. Let's go. On y va.
And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. And the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received us everyone because of the present rain and because of the cold. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. Now, wait a minute. Ok, attends une minute. Because we're going to have much time for the ministrations. Pour que nous puissions avoir plus de temps pour rendre ministère. Now, if you go through Acts 27, Si vous allez dans Acte 27, you see that Paul had been on a 2 weeks journey vous allez constater que Paul était dans un voyage depuis 2 and he semaines had encountered tempestuous storms. et il y avait une grande tempête qui s'était élevée. And God, by his sovereign power, Dieu, par sa puissance souveraine, today I declare to somebody that Je God, déclare by his sovereign power, que Dieu, dans sa puissance souveraine, is going to vindicate you from every tempestuous storm. va vous racheter de toute Say hallelujah. tempête. Dites Alléluia. Sometimes we don't bargain for trouble, Et quand les problèmes vont commencer, but trouble comes to us et anyhow. les problèmes nous arrivent comme ça seulement. Bible says in La Job Bible déclare 14 dans Job 40 that a man born of a woman qu'un homme né d'une femme is of many days of trouble. est soumis à plusieurs jours de Oh, problèmes. ladies and gentlemen, Mesdames et demoiselles, every time the devil brings you trouble, à chaque fois que l'ennemi vous apporte des it is troubles, just to let you know c'est seulement pour vous laisser that savoir there is a God of power. qu'il y a un Dieu de puissance. There is a God who rules and Il reigns. y a un Dieu qui règne et There is dirige. a God who can give you Il victory. y a un Dieu qui peut vous donner la So your victoire. trouble Donc les problèmes will show forth your strength. vont montrer votre force. Hey, hey. Oh, Say, hey. dis hey. I said your trouble J'ai dit vos problèmes will either drown you vont peut-être vous tirer or show forth the strength, ou vont révéler the votre force capacity et vos capacités which you are made of. dans lesquelles vous êtes faites. You are either going to be a wimp or a champion in life. Soit vous allez être un perdant ou un champion dans la vie. The Bible says, whatsoever is born of God, La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, whatsoever is born of tout ce God, qui est né de Dieu overcomes the world. a vaincu le monde. For this is the victory Parce que c'est ça la that victoire overcomes the world, qui gagne le monde. even our faith. Et notre foi, You are born of God nous sommes nés de Dieu. because you are not natural beings. Parce que vous n'êtes pas des êtres naturels. You must understand your position. Vous devez comprendre votre position. You must understand your genealogy. Vous devez comprendre votre généalogie. You must understand your composition. Vous devez comprendre votre You composition. must understand your Vous DNA. devez comprendre votre ADN. That you originated from God Almighty. Que vous avez vos origines de Dieu Tout-Puissant. When he made man, Quand il a créé l'homme, the Bible says he made him in his own image. la Bible dit qu'il a fait l'homme à son image. Genesis 1:26. Genèse 1:26. And he said, let them have dominion. Il a dit, elle domine. So here was Papa God. Et cela était Papa Dieu. And here was Adam, Et puis là était Adam. a replica of who God is. La réplique de ce que Dieu est. He is spirit born, Il- the resemblance of God, Il était la ressemblance de Dieu. filled with power, Rempli de puissance. invigorated with Il authority. était revigoré d'autorité. Dominion meant that Adam was to be in control. Ce qui veut dire qu'Adam était supposé être en contrôle. Somebody today, you will be in control. Quelqu'un aujourd'hui, tu seras au No, contrôle. you will be in command. Aujourd'hui, tu seras au commande. Dominion means to be in command. Dominer veut dire être au I commande. declare by the power of Je God déclare par la puissance de that Dieu you will be in control. que vous serez en You contrôle. will be in command Vous serez en commande of every negative sur circumstances toutes circonstances négatives that confronts your qui destiny. confondent votre destinée. In the name of Au Jesus, nom de Jésus. things are not only going to get better for Les you. choses ne vont pas seulement No, s'améliorer you pour are vous, coming to the best seasons of your mais vous life. rentrez dans la meilleure saison de votre Oh, vie. in this year of holiness and Dans power, cette année de sainteté et de ladies puissance, and gentlemen, mesdames et messieurs, the best of le you meilleur de vous is about to be est sur revealed. le point d'être révélé. Lift your hands and shout Levez vos yes. mains et criez I oui. said the best of Dites you le meilleur de is vous yet to be est sur seen. le point d'être vu. There's more to your Il life y a beaucoup dans votre that vie meets the eye. qui vont rencontrer les yeux. Your business Et vos affaires is going to rise beyond vont average s'élever au-dessus de la and moyenne prosper. et
prospérer and flourish et vont fleurir in the midst of hardship. au milieu de la You will difficulté. succeed. Vous allez réussir. I say you will succeed. J'ai dit, vous I réussirez. say you will succeed. J'ai dit, vous réussirez. You will succeed. Vous réussirez. You don't serve a dead Vous ne God. servez pas un You Dieu mort, serve a living mais vous God. servez un Dieu Your vivant. God is alive. Parce que notre Dieu est Your en vie. God is alive. Votre Dieu est en Lift vie. your hands, shout hallelujah. Élevez vos voix et criez Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hey, Ah, say control. il contrôle. Put your hand out. Say control. Il contrôle. Say command. Il commande. Say charge. Mais en charge, c'est en charge. Say it again. Control. Contrôle. Command. Le commandement. Charge. La charge. Whatever couldn't happen before now, Tout ce qui n'a pas pu se produire avant, you ce will jour, make it happen. vous allez faire en sorte que ça puisse se produire. Listen, when Vous Moses voyez, quand Moïse was before the Red Sea était devant la mer Rouge and the Israelites were behind et him les Israélites étaient derrière lui, as the leader of 3 million people, en tant que leader de 3 millions de the personnes, Bible says the people cried la Bible dit que les gens ont pleuré. in perplexity, Ils ont pleuré. in despondency, Ils ont pleuré amèrement. in sorrow. Ils ont pleuré They fortement. saw this insurmountable problem. Ils ont vu ce problème incommensurable. And Moses himself was outweighed and Et- overwhelmed. Et Moïse lui-même était dans un de ces états. You might have felt overwhelmed Peut-être que vous avez senti que vous étiez by perdu many troubles. par rapport à beaucoup de problèmes. Naturally, you can't control. Naturellement que vous ne pouvez pas contrôler. Naturally, you can't handle. Que naturellement vous ne pouvez pas gérer. But when you tap in the supernatural Mais dimension quand of vous God, rentrez dans la dimension surnaturelle de Dieu, the supernatural dimension la of God, dimension surnaturelle de Dieu, nothing is impossible. rien n'est impossible. Moses lifted his voice Moïse a élevé la voix and he cried out to God, et il a crié à Dieu. like somebody under the sound of my voice Comme quelqu'un qui est sous le has son de been ma voix. crying out to God. Et pendant que tu cries à Dieu, David said, lift up your head. David a David dit, said, I will lift up my head j'élèverai mes to yeux the hills. vers les From where montagnes. comes my help? D'où vient My mon help secours? comes from the Mon Lord, secours vient de the l'Éternel, maker le Créateur of heaven and des earth, cieux et la who terre, will not suffer my feet qui ne fera pas trembler mes pieds, to be moved. afin que cela ne puisse pas bouger. Sometimes trouble makes you go to places you don't want to go. Des fois, les troubles font en sorte que vous puissiez aller à des endroits où vous ne voulez pas partir. Can I get a witness? Est-ce que je peux avoir un témoin? Sometimes trouble make you talk to people you should not talk to. Des fois, les problèmes font en sorte que vous puissiez parler aux gens dont vous n'étiez pas supposé parler. Can I get a witness? Est-ce que je peux avoir un témoin? Your trouble will meet its trouble today. Vos problèmes vont rencontrer ces problèmes aujourd'hui. I don't think you heard me. Je pense pas que vous m'avez entendu. I say your trouble will J'ai dit vos meet problèmes its trouble vont today. rencontrer ces problèmes aujourd'hui. Because the battle is not yours. Parce que la bataille n'est pas à The vous. battle is the Lord's. La bataille appartient au Seigneur. And Moses cried to God. Et Moïse a crié à Dieu. And God said, why do you cry to me? Dieu lui a dit, pourquoi est-ce que tu cries? What Moses did not know Moïse ne savait pas. and what Moses forgot Et ce que Moïse avait oublié, was God's modus operandi. c'était la façon dont Dieu opère. Moses forgot Moïse avait oublié what God told him earlier. ce que Dieu lui avait dit auparavant. When God raised him up, Quand Dieu l'avait élevé, he said, I've made you a God il a dit, j'ai fait de toi un Dieu over Pharaoh. au-dessus de Pharaon. Hey! Hey! Someone say, hey! Et quelqu'un dit, hey! In other words, Moses, Dans tout le monde, in the Moïse, same way Adam de la même manière que Adam was created in my likeness. était créé à mon image, A monkey gives birth to a monkey. il était mieux qu'un singe. An elephant births an elephant. Un éléphant ne donne naissance qu'à So un it's éléphant. only practical Et ce n'est que pratique that God que gives birth Dieu to God puisse donner naissance à un Dieu. in the supernatural order. Dans l'ordre surnaturel, Supernatural order. dans l'ordre surnaturel, So Moses, donc Moïse, I earlier told you il était, that I made you God over Pharaoh. Dieu l'a dit, je t'ai fait Dieu au-dessus de Pharaon. That means you are in Ça charge. veut dire que tu es You en are charge, in command. tu es au commandement, You are in control. tu es aussi au contrôle. That means
you were not allowed to be molested. Cela veut dire qu'on ne peut pas te molester. Did you hear me? That means you are not allowed to be troubled by anybody. Cela veut dire que tu n'es pas permis d'être troublé par qui que ce soit. That means you should not have sleepless nights. Cela veut dire que tu ne peux pas avoir des nuits blanches. That means no matter how rough it is out there in the world, Cela veut dire que peu importe la façon dont c'est difficile dans le monde, you should be unruffled. tu dois être quelqu'un de calme. Unruffled. Tu dois être serein. When others are crying, Quand les autres pleurent, you should be smiling. tu dois être en train de sourire. The Bible says, La Bible déclare the Bible says, the La Bible Bible déclare, says, la Bible the déclare voice of rejoicing que la voix de shall be rejoicing heard doit être in the entendue tabernacle dans le of the tabernacle righteous. du juste. I said the voice of J'ai dit que la rejoicing voix de juste shall be doit heard être entendue in the tabernacle dans le of tabernacle the du righteous. juste. Paul said, Paul a dit, rejoice. réjouissez-vous. Again I say Et moi, je rejoice. dis encore, réjouissez-vous. Somebody say, I will rejoice. Si quelqu'un me dit, je me réjouirai. The trouble can be as real as real. Les tout peuvent être aussi réels que réels. But the final outcome is what matters. Mais la finalité, c'est ce qui importe plus. What you do with your trouble is what matters. Ce que vous faites de vos problèmes, c'est ce qui importe plus. I made you a God over Pharaoh. J'ai fait de vous un Dieu, j'ai fait de toi un Dieu devant Pharaon. And that means you preside over the affairs of government. Cela veut dire que tu gères les affaires du gouvernement. Its policies. C'est Its politique, economy. son économie And everything et toutes choses that exists within the landscape of Egypt. qui existent en Égypte. And he said, and Et il a dit, who was to be his prophet? qui était supposé être son prophète? Aaron Aaron was to be his prophet. était supposé être son prophète. And he said, now, Il a dit non. how dare you cry to me? Pourquoi est-ce que tu cries à moi? Heaven is my throne. Le ciel, c'est mon trône. Up here, I'm in command. Ici, là, je suis aux commandes. He said, down there, Il dit en bas là-bas, you are in charge. c'est toi qui gères. Say, hey! Hey, Say, hey, hey! hey, hey, hey. Moses, Moïse, please don't bring your trouble here. s'il te plaît, n'emmène pas tes problèmes ici. Deal with your trouble down there. J'ai tes problèmes en bas là-bas. From this service, À partir de ce I que decree, je déclare I et prophesy, je décrète, I je prophétise, pronounce, et je prononce, oh, I announce, I j'annonce, declare je déclare that your trouble que vos will not problèmes be another man's ne trouble. seront pas les You problèmes will d'un deal autre homme. with your troubles. Vous allez être Your troubles will problèmes. submit. Vos problèmes The vous Bible seront says, and the soumis. enemy submitted. Et il dit que l'ennemi sera Every sujet. trouble that has troubled your destiny, Tout problème qui a they will tout surrender. votre destinée va They will submit to abandonner. you Il vous sera in the assujetti. name of Au Jesus. nom de Jésus, Bible la says, Bible by déclare terrible things in righteousness que le juste est dans la shalt justice. thou answer us. Shalt thou answer us, Et il nous répondra. O God of our salvation, Oh mon Dieu de who mon are the salut, confidence qui est mon of the confident whole of the earth. sur toute la terre. Moses, Moïse, it's not in my duty. ce n'est pas dans mon devoir. It's not within my jurisdiction Ce n'est pas dans ma juridiction to control earthly affairs. de contrôler les affaires terrestres. Hey, it's your assignment. C'est ton devoir. It's your duty. C'est ton devoir. It's your C'est responsibility. ta responsabilité. Deal with it. Fais face à cela. Today we'll be dealing with things. Aujourd'hui, nous allons faire face nous allons gérer des I choses. said we'll be dealing with certain On va situations. gérer certaines situations. And he said, what's that in your hand? Il a dit, qu'est-ce qui est dans tes mains? This was the same Moses. Ça, c'était le même Moïse. It amazes me how we often just forget what God has done for us in the past. Cela m'a juste émerveillé de la façon dont nous oublions de ce que Dieu a fait dans le How passé. sometimes we quickly forget the testimonies and the victories, the gallant victories of the past. Ou rapidement nous oublions les témoignages et les victoires de That Dieu. if God brought you this far, God will not neglect you. Si Dieu ne t'a amené jusqu'ici, il ne va pas t'abandonner. That if God opened doors for you this far, God will not shut the doors in your Si face. Dieu a ouvert les portes jusqu'ici, il ne va pas les fermer. That your best days are not behind you, and your best days are still ahead Et of tes you. meilleurs jours ne sont pas derrière, mais ils sont encore devant. I said last night while I was preaching somewhere, J'ai dit la nuit dernière quand je prêchais I quelque said, part, I'm not concerned about my past. je ne suis pas convaincu de mon passé. I'm not concerned about today. Je m'inquiète moins encore d'aujourd'hui. I'm more careful about my Je future. suis plus prudent sur mon futur. Your future terrifies your enemy. Votre futur terrifie votre ennemi. You didn't hear me. Vous n'avez pas entendu. I say your future J'ai dit votre futur terrifies your enemy. terrifie votre ennemi. The devil has a glimpse of where you are going. Le diable a un aperçu de là où est-ce que vous partez.
Bible says, and the princes of this world know. La Bible dit que les princes de ce monde savent. They wouldn't have crucified the Lord of S'ils glory. savaient, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. They didn't have all the details. Ils ne devaient pas avoir tous les The détails. devil may have a glimpse, Il avait peut-être un but aperçu, he doesn't have all the details. mais il n'avait pas tous les, So tous les somebody détails. brace yourself up. Que quelqu'un puisse se lever I said, encore. brace yourself up. Il a dit que levez-vous You think you are blessed today? et recevez votre bénédiction Greater aujourd'hui. things are ahead of you. Les meilleures choses I sont said, devant. greater days are ahead of you. Les jours plus grands Greater sont days devant. are ahead of you. Les plus jours In plus the grands name sont of devant. Jesus. Au nom de The Jésus. Bible says Bible the déclare path of a just man que l'homme shines reçoit more and more et se unto pliera the plus en plus encore. perfect day. Tous les jours In this parfaits. year of holiness and Dans power, cette année de sainteté de God puissance, will do you good. Dieu vous fera du bien. Heaven will smile on you. Hallelujah. I'm so glad that you are still connected to All Things Are Possible. I'm sure it's your favorite program on this station. Now listen, 3 years ago, precisely, the Lord visited me. It was 2012. The Lord came into my prayer room and he actually spoke to me. He gave me a heavenly vision to begin to conduct a worldwide day of prayer and miracles, and it was to be a monthly theme. And for 1 year we've been showing our upcoming promo adverts, but I'm glad to let you know right now we have the dates available. People have been calling and asking us, when are you coming to Port Harcourt? When are you coming to River State? It's finally here, and you can right now mark your calendar. Enough is enough with that problem you've been going through. Enough is enough with the attacks of the enemy over your life. It's time for you to break through in life. It's time for you to become the very best that God has designed you to be. I'm a prophet of God, assigned and anointed from heaven. Now listen, Hosea 12:13 says, by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet he was preserved. By a prophet, God will always send a prophet your way to bring you deliverance, to bring you healings, to bring you breakthrough, to bring you miracle, to bring a word that will change your life forever. I'm sent by God to come to Port Harcourt on this date, the 24th Friday, 25th Saturday, and 26th Sunday morning and evening of July. We are coming to Port Harcourt full of the Holy Ghost and power. It's called Miracle Signs and Wonders. For almost 30 years now, I've been through the nations of this world and I've seen God wrought incredible miracles. I'm talking about miracles that defy medical debates. Miracles, authentic proof of God's mighty power. That's what is coming. You can be sure that God will change your story. He will wipe your tears away. I'm inviting you from wherever you are in River State. Come all the way to Civic Center on Moscow Road. The venue is Civic Center on Moscow Road. The adverts are on the screen already. You don't want to miss it for anything. Begin to call your friends, call whoever you know that needs a miracle, that needs a breakthrough, that needs a deliverance. There is still a God who works miracle, and I've known that God for almost 30 years, and we are coming in the fullness of apostolic authority and power like you have never known before. With God, all things are possible. Don't forget that day, 24th, 25th, and 26th, 6 p.m. on Friday, Saturday, and Sunday morning and Sunday evening. It's gonna be a fiesta. It's gonna be a celebration of wonders of the ages. The dead will be raised, the blind will see, deaf mutes will speak and they will hear, diseases will be healed, cancers, paralysis, name it. Hospitals will be empty, because there is a God whom I have known and whom I serve that never fails, no matter the hopelessness, no matter the impossibility that you have been faced with. I don't care what people have called you. I don't care how low you have been in life. God will lift you up. God will cause you to prosper. God will cause you to break through. This 24th, 25th, and 26th, all road leads to Civic Center on Moscow Road. I'm coming full of power, full of signs and mighty wonders in the apostolic authority of God. I want to see you. Don't miss it for
anything. 24th, 25th, 26th, Friday to Sunday, July this year. Hallelujah. Look forward to seeing you. Nothing is impossible. Jubilee for All Nations Ministries presents Miracles, Signs, and Wonders. With God, all things are possible. Ministering Apostle O.S.A. Ayemo, a man sent from God. Date Friday the 24th to Sunday the 26th, July 2015. Time 5:30 p.m. and on Sunday 9 a.m. and 5 p.m. Venue Civic Center, Moscow Road, Port Harcourt. Experience salvation, miracle healing, great breakthrough, and deliverance. The blind will see, the deaf will hear, the lame will walk. Your time has come. Don't miss this historic gathering of apostolic power. Miracles, signs, and wonders. For more details, visit www.apostleayemo.org. Apostle O.S.A. Ayemo presents inspiring, life-transforming books from Jubilee Publishing. Jehovah Rapha, the Lord of your breakthrough. Dunamis, God's miracle working power. Relentless passion for souls. Good news. The incredible anointing. Jehovah Rapha, Volume 2. Understanding how to heal the sick. Mighty manifestations through prayer and fasting. What's in the jawbone of a donkey? This is your day for Jubilee.